On Twitter, that is on X, I have 260,000 followers. On TikTok, I have 600,000 followers. But the people that came to support me yesterday are about 30 people. So where were the rest of these people? Okay, kuna wenye of course they are not within Nairobi and it was happening in Nairobi, na kuna wenye maybe wako na strict employers, walikuwa job, na kuna wenye wako ngambo. But I don't expect kwamba nilikuwa nafaa kukosa watu kama 200 or 300 to stand with me. So kazi isikuange tu ati mna like content yangu, mna comment on the work that I do, but siku yenye ngori imenishika ama niko kwa shida, you don't show up for me. Because if you don't show up for me, how will I show up for you? If you don't fight for me, how will I stay alive to fight for you? MORARA KEBASO, speak out. Kegorogeti hotanaga. You know, I'm a Kikuyu. I have to put Kikuyu. So MORARA ameongea, amesema jana alishikwa, na after jana alishikwa, hapo ndio alikuwa anajaribu kuelezea ana fight for Kenyans, na si watu wengi walijitokeza kwenda kumsaidia ama kujua ameshikwa, amepelekwa wapi. So ikakuwa it's like somehow anaweza feel ako down cause anapigania wa Kenya, na zile vitu zote tumekuwa tukiona MORARA akifanya, anafanya because of Kenyans. But jana anasema si watu wengi kulingana na ile followers ambaye anakuanga nayo, si watu wengi walijitokeza kwenda kumfuatilia kujua ameshikwa, amepelekwa wapi. Na hapo ndio umesikia anajaribu kuelezea ni vizuri kujitokeza na kumsupport ndio na yeye asiweze give up. Like 1 week ago tuliona wakati watu walikuwa wanaenda kuvote for the vice president, tulimwona pia alijitokeza, alipigwa sana, alipigiliwa mahali, but finally aliseviwa na akatokelezea, na hii yote anasema yeye anafanya because of Kenyans. So MORARA amekuwa akielezea na kuuliza wa Kenya, msimwachilie, jitokezeni na muweze kusimama na yeye, kufeni na yeye akufe na wa Kenya, kwa zile vitu anafanya kwa benefit za wa Kenya. Nataka nikuwekee the full video yenye MORARA ameongea hapo. Amesema like anataka kuenda break kidogo 3 days na timu yake ndio aweze kujua the way forward na aweze kukama up na kuelezea wa Kenya kile sasa anapanga na kutuambia sasa mwelekeo ni upi, kwa sababu hapo beleni tunajua jana kulikuwa kuwe na demonstration, but I think because of kile kilikuwa kinaendelea, tulikuwa tunajua hii story ilikuwa inaendelea ya deputy president, so akungekuwa na kitu kama hiyo. So ameelezea yeye haendi kujimbamba, haendi break ya kujimbamba, anaenda break akae chini na watu wake ajue vile anaweza kuendelea na mwelekeo mwenye atachukua kutoka hapo. Sasa hebu nikuwekee the full video uweze kusikia kenye MORARA ameongea na kenye anasema. Yesterday I was arrested from DCI headquarters and taken to Lang'ata police station. From Lang'ata police station I was moved to Kibra. I want to thank all those who came for me and who fought with me. Wakili Cliff Ombeta, Wakili Solunka Pareno, Wakili Wanja. I also want to appreciate all TikTokers that came. I want to appreciate every single one of you that came to support me. Lakini sasa there's something I noticed. I was being arrested on a day when something big is happening in the country, so that either they divert attention from what is happening, or because something big is happening, everybody's attention will be in parliament for the impeachment, and therefore they can do whatever they want because my followers will not be focused. Now there's something I want to say. Bana mimi nimepigana. I have fought. I have the scars. I've tried and I'm continuing to try, and nastaki ku give up, and I'm not going to give up. I'm requesting all Kenyans to kindly permit me to go on a small break tu ya siku 2-3 tu ya kwenda tu kurest, so that I think of a new strategy.
I'm not going on holiday in Mombasa or Diani so that museme ile pesa tulichanga ameenda na holiday. No, I'll be in the office, I'll be with my team doing strategy. But there's one thing I've realized and I want to say. On Twitter, that is on X, I have 260,000 followers. On TikTok, I have 600,000 followers. But the people that came to support me yesterday are about 30 people. So where were the rest of these people? Okay, kuna wenye of course they are not within Nairobi and it was happening in Nairobi, na kuna wenye maybe wako na strict employers, walikuwa job, na kuna wenye wako ngambo. But I don't expect kwamba nilikuwa nafaa kukosa watu kama 200 or 300 to stand with me. So kazi isikuange tu ati mna like content yangu, mna comment on the work that I do, but siku yenye ngori imenishika ama niko kwa shida, you don't show up for me. Because if you don't show up for me, how will I show up for you? If you don't fight for me, how will I stay alive to fight for you? Lazima mnishikilie na mimi ndo niweze kuwashikilia. Lazima mkufe na mimi ndo niweze kukufa na nyinyi. So msiniachilie hivyo tena. In fact, afadhali msinichangie do for anything, but mkuwe present. Kunisupport na kunipea hiyo emotional support, na at least kuonyesha kwamba we support this boy. Now, whenever I say, oh, Rigathi Gachagua is corrupt and his impeachment is not a loss, people say you are a Ruto mole. When I say William Ruto is corrupt, this person should not continue holding power in Kenya, you people say I am a Gachagua mole. So inamaanisha hakuna kitu nitafanya nikose critics. And that's okay. Even in the 2022 election, Ruto didn't get all the votes. He got 7 million votes, but there are 6 million people who voted for Raila. Yeah? So it means it's not everybody who's going to believe in you. And I am not saying everybody should believe in me. All I'm saying is, please stop killing emerging leaders. Nimerealize, kwanza hiyo trend, hiyo tabia iko sana kwa X. Watu wa Facebook, hata kama watu wa Facebook na TikTok hawana shida sana. Watu wa X, kuna hiki tunaita deplatforming, where every leader that emerges, akifanya ka mistake kadogo hivi, you don't correct, you deplatform. So you kill all leaders to the enjoyment of corrupt people. So watu wako corrupt wana enjoy sana, because wanajua anybody who comes up, mtammaliza nyinyi wenyewe. So hakuna haja hata ajisumbue. You are your own enemies. You are going to finish these leaders. And let me say, there are people who say, oh, we should not center our movement around individuals. We should only center it around ideologies. The problem in Kenya is not ideologies. The problem in Kenya is not laws. The problem in Kenya is not policies. We have beautiful policies, beautiful laws, beautiful manifestos. The problem in Kenya is individuals. Me, I never knew that there is something called the Kenya Film and Classification Board until Ezekiel Mutua was there. So why did I know it? I knew it because there was an individual making an impact in that institution. Let me tell you, individuals are very powerful in terms of making institutions to have the trust of the public. That's why we trusted the judiciary when Maraga was there. So don't pull down individuals. Support them, mentor them, and allow them to make mistakes. I don't know why you are expecting angels. If you are holding these corrupt leaders to the same standard that you hold emerging leaders, it will be so good. But sasa hao wenye wanajaribu kurise, wanajaribu kutengeneza chama kama inject party nini, mnawadeplatform, mnawakejeli, mnawadharau. Yet these are the people trying to make practical steps towards change. Remember, complaining cannot help us anymore. Yes, you can be online complaining, but what practical step are you making towards change in our country? So, mambo ya kusema deplatform, huyu nini, these leaders are supposed to be allowed to make mistakes. Stop stressing them. Wacheni kuwafanya wakae ni kama sasa ati all of a sudden mtu mulikuwa mnatetea sana, sasa amekuwa mjinga sana. No. Give them a chance to make mistakes, correct them, mentor them. We are in a process of mentoring leaders of integrity to take power in Kenya. Stop deplatforming everyone. Wape a chance. Sawa sawa. And this problem, I've seen it more so on X. Na mimi nataka kuambia watu wa X, I really enjoy a lot of support there, and I'm happy for the people wenye wamenishikilia na wamepigana na mimi. Lakini wale wananiuzia uoga at we will deplatform you. You should know I was not born on X. I was born on TikTok. Na niko na fair, I can go home. So please, let us stick together. Let's fight together. Let's stop infighting. Let's stop fighting amongst ourselves. We are making these people happy.
Hii impeachment ya Gachagua ikiisha, we need just one brave member of parliament, just one, to put an impeachment motion for William Ruto. Then after that, all Kenyans, we need to fall behind that person, and we need to look for our MPs and force them to support that impeachment motion. And I want to tell you guys, by the way, William Ruto does not plan to have an election in 2027. It's not within his plan. That's why they filed proxy cases in the High Court, in the Political Parties Tribunal, so as to delay the formation of IEBC. This guy does not plan to have an election in 2027. And if he's going to have an election in 2027, he will make sure it is a sham election, where he wins by 98% like Kagame. That means we who are challenging this government, like me, Kinokio Mutata, and the rest, we are going to have a very rough time.